in my own language and at the same time in English, so that and I will be translating also so that my classmates can understand key points and lessons and experience that we learned from you. Урматтуу достор, барыңыздарга кутман кеч. Дагы жолу менин аты жөнүм Нуржамал. Бүгүн биз сизге Турат ага жана командабыз менен биргеликте мына ушундай мыкты жолугушууларды уюштуруу максатында баягы Кечтеги конок аттуу бир рубриканы баштаганбыз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте коногубузга баягы суроолорду узатуудан мурда айтып өтөйүн, кыргызча жана англис тилинде алып барылат. Эгерде кыргыз тилинен которуп атканымда негизги баягы Кико биздин коногубуз айтып кеткен нерселерди. Эгерде түшүнбөй калган нерсеңиздер болсо, сураны чатка жазып турсаңыздар, тартынбайбыз, болушунча үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү 45 сааттын учурунда, 45 мүнөт, 60 мүнөттүн учурунда. Анан суроолор болсо жазабыз. Рахмат, чоң барыңыздарга. So I was like talking to Kiko that that you're reaching us today from Kenya. I am very, very glad to have you. I have already told to my group mates that we have met each other in USA, in New York, when we were attending MCW Young Leaders Success Program. And I have already told to my classmates also that you are a developer, but at the same time you are CEO and founder of your edtech company, which is very inspiring. And however, I'm gonna ask first, our question would be, can you please shortly introduce yourself? Yeah, sure. Thanks for having me here. I'm really excited to be here. And hi, everyone. Thanks all for waiting for me. Apologies for running late. So my name is Kiko Mууo. I'm the CEO and founder of Angaza Elimu. Angaza Elimu is basically, so the two words are Swahili, that's our national language. Angaza means putting raise, Elimu is education. So trying to put raise in the education space. And so how basically we do that is we are an education technology company that focuses on delivering quality and relevant education on demand to every child. We are based in Nairobi, Kenya, that's in Africa. And looking forward to scaling to other countries. So we do have global ambitions of scaling. And yeah, really excited to be here and looking forward to sharing my insights. And I hope I'll be of help during the whole conversation. Yeah, thank you so much. I'm gonna translate to my own language very quickly. 5 мүнөт кеч калып калганда биздин коногубуз кечирим сурайт жана чынында бул жака катышып атканына аябай кубанычта. Сиздер менен биргеликте өзүнүн опыттарын, кеп кеңештерин бөлүшкөнгө аябай кубанычта болуп атат. Негизи Кико деген Африканын деген Найроби аттуу жеринен Кениядан бизге байланышка чыгып атат. Өзү туурасында айтып өттү, ооба ошол билим жана ошол эле технологияны камтыган бир жакшы бир стартаптын башчысы жана ошонун баягы ошону түптөгөн адамдардын катарында кирет экен. Ошол технология жана билим тармагына Кениянын өзүңүздөр билсеңиздер керек, Кыргызстанга караганда көп стартаптарды кылуу менен белгилүү болуп келет. Бирок анткени аякта ушундай жаштардын айынан жакшы бир жаңы платформаларды технологиянын жардамы менен курууга аракет кылып келишет. So thank you so much for your introduction, Kiko. I was telling too about your short bios, so how you are dealing with your startup also. And I will be just, my next question would be just as a, so here we are learning Flutter, we are Flutter developers. We are studying in bootcamp. I think like it's been like 4 months. And for most of us, it will be very interesting as you advise us on experiences, what you give us, what kind of advice you will give us, like first important advice and skills that we should develop while studying here. Yeah, great question. Yeah, absolutely. And good job that you guys have taken the leap of faith to study what we call relevant 21st century skills. And so for me, I typically look at this in terms of what the demand in the workforce looks like. And if we all look
basically everyone is gravitated towards using technology to transform almost every sector. I mean, when you go to any sector, you look into terms of how technology is being leveraged or how it's supporting different operations in different sectors. So it's a very great motivation that you guys are studying that. I think for me, the biggest thing is just to try and understand like what the demand looks like right now, and also try and project what the probability of that demand would look in like 5, 10 years, 20 years or so, because technology is always evolving very quickly. So you need to keep your abreast in terms of all these changes that are happening in the technological world, and always keep refreshing your skills. I mean, people who learned either like skills in software engineering in 2000, and they never improved those skills, they are now obsolete. They're not able to fit in the new kind of like languages or programs that people are using right now. I think if many people speak kind of like HTML was one of like the biggest, like some of the starting. Now we're speaking of things about how Android has taken shape, especially for people in terms of penetration of mobile phones. So the power now, I think the biggest power that we have in our hands is in our mobile devices, and anyone who is learning how to build products that gonna be accessed by people through a mobile device is gonna be the biggest winner. This is not the point of computers anymore. It's a point of what handset devices do people have, and could we learn skills towards that. When I joined the college, I had people speaking about the Android studio. So it's amazing that you've taken that step to learn about the Android studio. So my encouragement here is look into terms of where the demand would look like and where most people are moving towards, and learn those skills. How about you, Noor? Okay, yeah. Достор, мен кечирим сурайм, кандай суроо бергеним айтпай эле Кикого сөз берип койдум. Менин суроом мен айтып атам, биз ошол жаңы гана ошол АйТи тармагына кирип атканыбызга байланыштуу бизге кандай советтерди, кандай кеңештерди бересиз? Негизи жумушка кирип атканда баягы junior болуп киргендерге эмнелерге көңүл бурушубуз керек дегенде айтып өттү. Негизи кыскасын айтканда Кико айтты, чынында эле технология аябай чоң трансформация аябай чоң болуп аткан үчүн, аябай тез өнүгүп атканына байланыштуу ар дайым деген өзүңөрдүн билимиңерди апдейт кылып же билимиңерди жаңылап турууну сунуштайм деди. Анткени биздин деген азыр колубуздагы телефон бүт маалыматты камтып, телефон аркылуу байланышып, телефон аркылуу бир жумуштарды бүтүргөнүбүзгө байланыштуу. Ошол ушул Flutter жакта үйрөнүп, ошол баягы мобилдик тиркемелерди кылып атканды үйрөнүп атканыңар бул чынында аябай сонун деген билдирип өттү. Андан тышкары айтып өттү, эгерде адам деген мисалга 2000-жылы окууну бүткөн болсо, бирок ошондон бери ошол эч кандай билимин жаңылап турбаса, анда азыркы учурда баягы трак деп коет го, ошол программисттер катарын толуктап, жакшы жумуштарды кылып, жакшы проекттардын үстүндө иштеш кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан ар дайым билимиңерди апдейт кылып туруңарды сунуштайм деп айтып өттү. Эгерде сурооңуздар болсо, чатка жазып коесуздар, эгерде түшүнүктүү болуп аткан болсо. So I was like translating your speech, Kiko. Yeah, thank you so much. And I told to my group mates also like how much it's important to update our knowledge in our daily life, especially in our IT field, which is a very fast changing field. And my next question would be, can you please shortly share about your journey in IT? So maybe you started learning from your high school, or maybe in your university, or maybe you also like us learned in bootcamp. 1 minute, I'm gonna translate to Kyrgyz so that my question will be understandable in Kyrgyz language also. Okay? Мен азыр Кикого айттым. Кико, сен жакшы сөздөрдү, Кикодон жакшы суроо сурадык, бирок мен айтпай каптырмын. Негизи өзүңдүн деген ошол IT тармагына келип калган journey деп коет го, жолуңду айтып берсең сураныч. Кантип келип калдың эле, же бизге окшой эле bootcamp окудуңбу? Анан кантип ушундай сонун бир билим тармагындагы стартаптарды кылтасың деген максатта. Азыр жообун угабыз. Yes, floor is yours, Kiko.
Yeah, sure. Thank you for that. Yeah, mine is an interesting journey. So I fell in love with IT back in high school. So that's when we were being introduced to computers. Just to mention, I mean, my first time interacting with the computer was when I think I was in 14 years old, in my first year of high school. Quite a fascinating thing, trying to look what exactly these devices are. But then I didn't end up doing a lot of IT skills in high school. So it was just basically learning. I think the farthest we went was learning about the softwares in Microsoft Office. So things in terms of Microsoft Word, Microsoft Excel, that's the biggest that we went into. But then this now got me to learning, taking up a career or a course in electrical and telecommunication engineering. And so here is where I think I really had a good foundation of what the IT skills are. So in electrical and telecommunication engineering, I did a couple of learning of skills in industrial automation. So I fell in love with building what we call physical computing. So basically where you're writing softwares to instruct devices that are interacting with the environment. And so I'll give you an example. So could you just give me a minute, Nut? You just need to check the door. Just a minute. Yes, you want to show? Мен азыр которуп турайын, Кико бир документти көрсөтөт экен. Мен сурасам, Кико айтып атат, 14 жашында эле ошол мектепте аябай кызыгып жүргөн экен. Баягы мобилдик тиркемелер кандай болот, кантип курулат. Биз мисалга азыр куруп үйрөнүп атабыз го, жөнөкөй эле көрүнгөн нерселер канча коддун негизинде курулат. Ошолорго аябай кызыгып жүрүшкөн. Анан студенттик кездеринде болсо телекоммуникация инженерия аттуу деген факультетте ошол жерде чынында өзүнө жакшы бир фундамент алып, АйТи тармагын кенен түшүнгөнгө жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Yes, Kiko. Oh yeah, I'm back. Sorry for that. Yeah, so what basically I was saying, typically trying to build softwares to interact with those devices, things like robots, things in the industrial automation. So that's why my IT skills is. But at also the same time, I would also write simple softwares like for the computers in terms of, for example, for like telecommunication codes and all that, and things with little of Internet of Things. So that's typically where my journey went. And so, but I fully didn't write a lot of programs in things like Android, things like Java. So that wasn't my major focus. My major focus was to look into terms of how do you build softwares to power devices in the environment. Yeah. And then after that, so that's also when I also began writing softwares for like the work that we do, like for our website, and so I think I wrote very little because I'm not much involved, because there was a team that also involved in building the applications that we have. But I would say much of my life, 90%, I've just built softwares that relate with devices, I would say. Okay, what does this actually mean, like building devices? I mean, like, so does this mean like you don't write the code? Yeah, so for example, so you'd look in terms of like an industry where they're trying to have like a conveyor belt, and then you'd program how that conveyor belt works. Or for example, you have in a robot that is, or like basically in a car park system, and you try to design how a car park systems have. So there's those devices, the barriers, the ticketing and all that, but they are controlled by like a software that allows you, that counts like how many cars are coming in, how much time you spend in the parking area, how much you need to pay. So those are like type of the softwares that I've written. Okay. So Kiko'дон мен сураганым, Kiko өзү ошол окуп жүргөндө эле көбүнчө ошол роботторду кылганды, анан Java менен жакшы үйрөнгөн экен. Бирок айтып атат, мен 90%га жакын код эмес, көбүрөөк баягы мисалга деген адам күнүнө бизде мобилдик тиркемелерде канча саат кайсыл жерде болду, канча күн скриндин
же болбосо экранда телефон колдондук, ошонун баардык информацияларды чыгарып берет го, ошол жаатта көбүрөөк маалымат, ошол жакта көбүрөөк ишмердүүлүк кылып, ошол жакта көбүрөөк тажрыйба алган экен. So just one more time clarification. So you don't write code, right? No, because of the work that I've written before, but I no longer do that. But when needed, I've always wanted to write. But so far I don't. But before, I think that was like 3 years ago, I was so much involved in writing code. But for like the programs that we do in training students, in terms of like for those who are trying to learn programming, so those are kind of some of the involvement. Like I'm also involved in training students on how to write code. Okay. So айтып атат, азыркы 3 жыл мурун аябай көп коддорду жазчу экен. Мен түшүнгөнүм боюнча Java'дан көп жазчу экен, бирок азыркы учурда окуучуларды өзү окутат, өзүнүн стартапында дагы. Анан ошон үчүн азыр көбүнчө ал тармакка эме кылат экен да, ал тармактан алысыраак экен. Азыр мен эгерде суроолоруңуздар болсо, сиздерди кызыктырган чатка жазып коюңуздар. Менин кийинки суроо мындай болуп атат. Жаңы гана бул CEO болуп өзүнүн компаниясы бар болуп атпайбы? Анан компаниясы болгон адам жумушка жаңы алып аткан junior developer'ларды же программисттерди эмнесине көңүл буруп аласыңар? Кандай кыйынчылыктарга туш келет? Анан ошолорду биз деген, ошолордон сабак алып үйрөнүшүбүз үчүн эмнелерди совет бересиң деп дагы бир сурап көрөйүн. So Kiko, my next question would be, so can you please tell us what kind of challenges junior developers face in their first job, and what kind of advices you will give us so that we could actually prepare ourselves so that we will learn from those mistakes also? Yeah, sure. So I think, I mean, because I'm sorry for interrupting, because you are CEO. I mean, like you are looking also in your book while you're building your company, you're also trying to find very developers who have very nice skills. But we know like juniors are the ones, I mean, they're learning. And I mean, you face this, you are more experienced about this situation. Yeah, sure. That's a very great question, actually, because I mean, we involved in hiring of developers, and I think much of the biggest mistake that junior developers tend to think is most of them want to have very intensive projects to handle, yet I mean, they want that very quick growth. They really don't want that super progressive growth. And what I mean by that is someone wants to handle like a massive project that is just joined a program or is just joined a company, rather than starting with the small projects that they'll be able to handle quite well, quite efficiently, with very or minimal mistakes. So I think that's the biggest thing that I've seen with a lot of junior developers trying to get to the level of senior development at a very fast pace without focusing much on that progressive growth of their career. It's not that junior developers don't know how to develop. Even you'd find some are junior developers, but they're quite good than even at some senior developers. I've seen such cases. So I think the thing is, just take the journey to be easy. It's not a one overnight journey of growth. It takes time for you to move from one level to the other. Кикон деген айтып атат, негизи junior деп жаңы баштаган программисттер кээ бир учурларда senior баягы middle ортодон да жогорку болгон программисттерге караганда жакшы билишет, жакшы билген учурлар болот. Болгону деген, чтобы juniорлор көбүнчөсү кичинекей проекттерди кылып, ошол проекттердин үстүндө өзүнүн деген көндүмдөрүн же болбосо навыктарын күчөтүштө аларга жеңил болот деп ойлоп атат. Аны мен ойлоп атам, бул мынтип айтып аткан себеби деле, эгерде чоң компанияларда барып иштеп калсак, мисалга биз ал жакта чоң баягы ответственностьта чоң болуп, көп нерселерге жооп беришибиз керек болуп, баягы стрессовый ситуация болуп калат. Ал кичинекей нерселерден үйрөнсөк, анда чоң нерсе мындай, ошол силерге көбүрөөк пайдалуу болот, кийин дагы өзүңөрдү девелоп кылганы деп атат.
өзүңөр да иликтирге. Мындай сунуш бар, мен дегишти же. Сауалма кудуруп жакшы да мына. Азамат агай. I'm Okay. sorry. So another question would be about okay, so my classmates are interested, Kiko, how do you think like how much it's possible to work remote work staying in Kyrgyzstan for American company? I mean, like in your experience, did you face such cases where you let's say group mates or maybe your friends who are staying in Kenya and working for American companies? Yeah, great question. Yeah, it's quite possible. It's quite easy. I think what COVID has taught us is you don't need like to be in a physical location so that you're able to work. Like for us, I think since COVID, we moved working remotely. We actually have some of our colleagues who are not in the country, and I think that's the same case for, especially for most developers. I think most of the developers right now, even in big companies, when you look at developers at Microsoft and Google, they've all gone to remote working because of the benefit of collaboration tools that are there. I think if you guys, like some people would use Slack, other people would use other Google workspaces to collaborate. GitHub is also quite massive for collaboration, allowing remote working. So it's very possible. I think it's just to check like what are the opportunities out there. So and do you really match the skills for that specific opportunity that you're looking about? Because I think that's also another thing that probably most developers would want to, because they just saw the title of the job description, looking for a developer, but then they don't dig and deep read to look what the job description looks like. So maybe you are like a full stack developer, but the job is only just looking for like a back end or a front end developer. So that's always the thing for people. Also to check like the languages and the proficiency that job requires. And I think also much of the thing that I've also seen with a lot of developers currently overlooking is trying to do as many languages as possible. And that finds that you trying to be a jack of all trades, if that would be the right word to use, rather than specializing and saying, hey, I could be like a very good back-end developer, and these are my proficiencies. And I think a very good case study that really trained developers like in Africa, and you people can check it, it's called Andela. So I'll just type it here on the chat, and you can read more about how Andela came into the African continent, and they started recruiting and training junior developers who became out to be very good in the industry, and they would specifically specialize. So you'd ask a developer, and they say, I'm not a full stack, and this is my specific area of languages that I'm proficient in. Yeah. So what is Andela? Is this a like organization who supports junior developers? Yes. So I'll just type it here on the chat. You can check it out. So basically, what we are doing is, I think they no longer recruit junior developers. So right now they're just looking for senior software engineers to be hired to get into the workforce. Because much of their model is they will train you and then they will get jobs, and now you'd work on those jobs. Because I know a couple of friends who are actually working for jobs in the United States, but they were still here in Kenya. Others were working for jobs for companies in Germany and all that. So maybe that would be a good case study. I'm happy to send you some materials later on what the whole Andela case study was in African. I think they were in Nigeria and Kenya. They've moved to Rwanda, and I think Uganda too. Yeah. Okay. I'm gonna translate it.
Негизи Кико айтып атат, биздин сурообуз мындай болчу да, Американын компанияларына ушул жерде туруп жумушка кирсе болотпу? Ооба, аябай эле болот. Бул мындай реальность дейт, аябай эле чындык, реальность. Негизи эле деген достору, тааныштары деген ушул жакта туруп эле Американын компанияларынын иштеген учурлары же мындай опыттары бар экен. Анан байкасаңыздар GitHub жөнүндө айтып өттү. GitHub айтты, GitHub аябай чоң силердин деген көндүмдөрүңөр, кандай коддорду жаза ала турганыңар туурасында ошол жактан эле көрсө болот. Ошондуктан өзүңөрдүн деген опытыңарды ашырганча жазган коддоруңарды биз GitHubга сактап, анан ошонун жардамында мындай матчинг деп коет го, ошол Американын компаниясы менен биз ошентип эле өзүбүздү сынап көрсөк болот экен, жумуштарга тапшырып дегендей. Анан өзүнүн экспириенси, опыты туурасында айтып өттү. Ошол негизи бул жерде чатка да жазып койду. Андела деген бир организациясы бар экен. Алар ошол junior developerlерди же разработчиктарды деген аларга көп жардам беришет экен да, имеется в виду аларды empower кылышат экен, аларга мыкты опыт алган, жакшы көндүмдөргө ээ болгучакты аларга көп мотивация берип, же болбосо менторлорду, устаттарды берип, ушинтип жакшы колдогон бир организация бар экен. Бул дагы бир жакшы идея экен. Мүмкүн деген келечекте Турат агайлар ушундай бир организация ачсаңыздар болот экен. Junior developerлерди күчтөндүрүп, аларды middle, senior кылганга жардам бергендей. Буга чейинки мисалга Терек агайдын мисалга out талант дегени бар, ошого окшойт. Карап көрүш керек экен. Бирок Кико айтты, кийинчерээк мен силерге ушинтип Андела ушул организациянын жардамы менен Кенияда, Уганда, Нигерияда туруп эле Американын компанияларынын иштеген бир жакшы мотивациялык болгон кейстерди, учурларды, ошондой программисттердин окуяларын силерге жөнөтүп коем дейт. Дагы суроолоруңуздар болсо болот. Данияр агайдан суроо бар экен, англис тилин кичине жакшы билбей же орточо деңгээлде билип, бирок программанын тилин жакшы билсе, канчалык деңгээлде Америкага иштеген мүмкүнбү деген суроо окшойт Данияр агай. Эгер ошондой болсо, мен айтмакмын, англис тили аябай эле эме го, кандай десем, маанилүү, анткени биз коммуникация аркылуу алар менен байланышабыз да. Имеется в виду английский тили аркылуу. Ошон үчүн анан Акыл агай же Акыл Эрикеден ушундай суроо бар экен. Кандай кыйынчылыктар болду ушул тилди үйрөнүп атканда? Ушул тил канчалык деңгээлде перспективде экенин кийин Турат агай менен болгон сессияда айтып берсек болот. Сиз мен ойлоп атам, азыркы 4-группадан окшойсуз деп. Слаттар аябай эле перспективдүү. Ала. Кийинки сурообуз мындай болсун анда. Баягы өз алдынча үйрөнгөн, мисалга бизде деген көбүнчө өз алдынча үйрөнөсүңөр деп мисалга Турат агайларды айтып атышат го ушул курста. Өз алдынча негизи АйТи сферасында өз алдынча үйрөнүүчү же болбосо self learner. Self learner кандай кыргызча туура которулат агай? Жеке изденүү болуп калат го. Изденүү менен ушул. Рахмат. Жеке изденген девелопер же разработчик болуш үчүн канчалык деңгээлде өзү АйТиде важно, ошол туурасында азыр сурап көрөйүн, анан дагы суроолоруңуздар болсо. Kiko, so I was talking to my classmates, like my next question to you will be about being a self-learner in the IT field. How much it's important, because you told like in your in the beginning of your our meeting that IT is very fast changing. So can you please tell that? Yeah, I think learning is diverse, and it all depends on how best you learn. And I think for these skills, self-paced learning has turned out to be like the best approach. The reason why I'm saying that is there are so many resources out there that you can access if you want to learn about a specific, like let's say, for example, you want to learn about Python. There are so many tutorials there. And I think the best way to get that skill is teach yourself. Go get that resource, watch that tutorial, open that IDE, start writing that program, debug it and see if it works. Rather than
I think most of us, I'm not really discrediting that instructor-led learning is bad, but I'm really saying whatever method suits you best and whatever method helps you get that skill and become very perfect in that skill, it's a method that you should pursue. So if you feel that you learn better by tutorials, watching tutorials on YouTube, or going to Code Academy, or going to Udemy or Coursera, whichever learning platform that would offer you these resources, then go for it. Because what I've seen with most of these instructor-led, they're not super personalized. And for example, someone would put you in a classroom and they want to teach you Python, but then they're not reaching to the specific needs of each learner. So those kind of like some, the instructor-led is you're able to rely and ask the instructor in areas where you're struggling in. Most of these platforms have not that really lack instructors. You'd find that you are by yourself. If the program is not working, then it's hard to get help from another person unless you are in a community of other students. Like for example, you guys are in like a boot camp, then you're able to learn from each other. So that's a trade-off between instructor-led and self-paced learning. Өз алдынча үйрөнүү боюнча айтты, бул эң айтилерге керектүү. Негизи эле бардык тармакты өз алдынча үйрөнгөн аябай маанилүү дейт. Анан ключевой сөзүн айтып коеюн. Кантип үйрөнөсүңөр ошого көңүл бурууга дейт. Потому что анткени ар бир адамдын өзүнө ыңгайлуу болгон методунда үйрөнгөн аябай маанилүү. Мисалы үчүн биздин арабызда эжекелер отурат, апалар отурат, эртең менен жумушу бар, бала чакасы бар. Анан негизи сизге ошол кайсы учурда мүмкүн деген эртең менен 5-тен 7-ге чейин сизге ушул учурда үйрөнгөн аябай сиз мындай жакшы үйрөнө алсаңыз, анда ушул метод менен кетишиңиз керек экен да. Англис тилинде өзүнүн бар self-paced learning деген. Бул деген адам өзүнүн скоростуна карап кетет да. Бирөөгө атаңдашпайт. Мисалга, эгерде группаңызда бирөө бардыгы түшүнүп баратса, сиз аларга салыштырмалуу азыраак, аларга салыштырмалуу мындай акырыныраак бараткан болсоңуз, это не значит, что сиз девелопер болуп же разработчик боло албайсыз деген эмес. Болгону ар бир өзүнүн деген ошол канчалык деңгээлде кайсыл метод биринчиден үйрөнгөн, кайсыл метод сизге подходит, ошону экинчиден болсо, анан ошол методдон тышкары кайсыл убакытта үйрөнгөнүңүз маанилүү экенин ошону айтып өттү. Андан тышкары Udemy'de, Coursera'da бардык курстар бар дейт. Көп курстарды карап көрсөңөр, окуучу суусап аткан, окуучуга керек болуп аткан учурларды камтыбай кеткен учурлар болгон учурлар болот. Ошон үчүн өзүңөрдү ошол өз алдынча изденип, маалыматты интернетте аябай көп, ошону таап, өзүңөргө дагы керектүү маалыматты кандырсаңар, ошол силерге эң жакшы бир көндүм, же болбосо навык болуп берет деп билдирди. Ушул жерде суроолор барбы, достор? Мен аябай көп сүйлөп атам, көрүп атасыңар. Эгерде скучно болуп аткан болушу мүмкүн, же түшүнүксүз болуп аткан болушу мүмкүн. Андай учурда өзүңөр мага суроо жөнөтсөңөр, таким образом вы мне помогаете, да, чтобы бүгүнкү сессия силерге да аябай пайдалуу болуш үчүн. А так мен азыр кийинки суроого өтө берем, эгерде сурооңуздар жок болсо. So, okay. So, Kiko, I was like talking to my classmates. So, if they have any questions or clarifications from you, they can also write to our chat, and I will translate and ask from you. So, we already passed 40 minutes. So time is so quickly passing. And my question would be about your Google Scholarship. Can you please tell about what was this Google Scholarship and how much it covered, if you can tell? If not, that's also fine. And about your UNICEF scholarship also, if I'm not mistaken. So, for example, what if I want to open my startup company and I want to apply to this company's scholarships?
1 minute, I'm gonna translate to Kyrgyz language so that my classmates could understand. Достор, Киконун дагы бир жакшы опыт биз менен бөлүшө турган тажрыйбасы Google'дун жана UNICEF'тин деген стипендияларынын эси болуп саналат. Өзүнүн стартап компаниясына ушул стипендияларды жеңип алган. Мен дагы толук билбеймин, кантип жеңди, ага эмне керек, бирок мисалга может араңыздарда деген стартап ачсам, ушундай бир иш кылсам деген биздин досторубузга пайдалуу болсун деп ушул суроону узатып атам. Кантип ушул программага apply кылды, же болбосо тапшырды, анан кандай requirements, же болбосо кандай требованиялары бар. So, Kiko, you can start. Thank you. Yeah, absolutely. Thanks for that question. Yeah, so basically both scholarships are more what like we call grants. So basically these are programs that we applied into. So UNICEF came in last year, and basically what and Google came in this year. And so basically both organizations, what they are doing to try is to support our growth. So for example, they're giving us money to fund our operations, and they're connecting us with some of like their employees or mentors who are supporting us to build like our products. I'll give you an example. So like for Google, we're working with Google engineers to help us build products on artificial intelligence and machine learning. And so here also to rely and understand what is it that Google is offering or what has Google built, so that we don't have to build some products that that they've already built. And the reason why I'm saying about AI is because this conversation is more of like iti skills. So those very technical mentorship and things also we really appreciate that we really don't know much. You don't invent the wheel. So in most of the startups, you want to try to build everything. And that's not the case. There are people who have really built products that you can rely on to support the work that you're doing. So there are things like we call like APIs. So like for example, Google have built really great APIs, some of which are open source, others you have to pay for. And so that's the whole process that we are in to try and understand which are the resources that we can rely on. Like a full massive things also to understand like the products that we build in, how can we also deploy them in what they call like the Google Cloud product, or what they call the GCP, where it's the cloud service of Google, similar to how Microsoft has Azure, Amazon has Amazon Web Services. So for us, so we're getting those, we're getting also supporting that to deploy that, and this will also what they call credits to support like our marketing efforts in the space. So sorry. So typically both organizations and many Google UNICEF is just one of them. There's so many organizations out there who are supporting young entrepreneurs who are making change in the ecosystem. I think my advice is also just to look into which programs exist there, try and understand that the program match what will look like eligibility criteria, because most of the people just try and like you'll have a friend who will shoot you a link and say, hey, apply for this, yet you totally don't qualify, and you waste a lot of time in applying for that. So do like some due diligence, understand what does this program require from us. It's also another program that will benefit us, because I think most of us are the entrepreneurs would want to be in any program, yet at the end of like either it could be like 2 months or 1 month program, you've gained very little and it's just been a waste of your time. So try and understand, do a very thorough due diligence and see, does this really program or scholarship or opportunity that I'm getting into applying for, how is it going to help me? How is it going to help us improve our product, improve our business, improve the work that we're doing? And for example, I think for you who are learning like the IT and digital skills, I know there are actually specific Google scholarships. You should just check it out. And every year, because I know like these are programs for Africa where people apply to learn those tech skills. Could be machine learning, it could be data science, could be like software engineering, web, mobile development. So there are actually scholarships that are given to individuals who are actually learning skills right now. So you could just check and see if there's actually that's also available in your country or in the Asian continent. But I totally believe there are those scholarships that Google is giving out to individual students to learn.
Okay, thank you. Ширин эже, сизден сурооңузга азыр бир нече мүнөттөн кийин сурап берейин. Эгерде үнүм жакшы болбой аткан болсо айтып коюңуз. Жакшы эле болуп атат, жакшы эле. Мен суроом кайталап кетсем, ошол Google, UNICEF'тин стипендияларын эси экен, бизде кантип тапшырсак болот, Кыргызстанда туруп эле деген ой максат менен сурадым эле. Аябай көп топиктерди, темаларды камтып өттү. Негизи бул айтып атат, Кико көбүнчө менторшип программалар деп атат, техникалык менторшип же болбосо устатчылык. Демек мен түшүнгөнүм боюнча Кико ошол организациялар, өзүңүздөр билесиздер, Африканын деген өнүгүшүнө деген аябай көп деген организациялар акча бөлүнөт, финансылык жактан колдойт. Ошондой эле UNICEF менен Google дагы ошол программа, ошондой программалар бар экен. Бул программалардын астында көбүнчө ошол ар кандай АйТи стартаптар, организациялар, же болбосо АйТи девелоперлер, разработчиктер болсо, эмне өздөрүнүн техникалык жактан күчтүү кылган маалыматтарды, же болбосо ресурстарды алышат экен. Ошол Google'дан келип жардам берип, мисалга API кандай иштейт, же болбосо Google Cloud'да кандай иштейт, ошолорду түшүндүргөнгө, ошонун ички жагында кантип иштейт, connection деп коебуз го, кантип байланыштар бири менен байланышта болот, ошондуга жардам берет экен. Анан Кико айтып кетти, эгерде негизи дейт, эгерде силерде катышкыңар келсе, ушундай программаларга көбүнчө деген ишкерлер же АйТи жаатында иштеп аткан, эмгектенгендер мындай интернет аркылуу эле кандай критериялардын астында ушундай стипендияларга ээ болсок болот деп эле издеп көргүлө деп бизге кеңеш берип атат. Биринчи ошол критерияларын карагалат, экинчиси деген канчага созулат, ошол жазган критерияга биз туура келебизби. Анан айтып өттү, көбүнчөсү деген ошол entrepreneurs, ишкерлер ошол көп программаларга тапшырбай же билбей калгандан улам да тапшырбай калышы мүмкүн. Бирок мен советую дейт, ушуга тапшырып, кантип продукту, кантип бизнести өнүктүрсөк, кантип ошол жолубузду дагы максималдуу эффективдүү кылганга аракет кылсак болот деп. Аракет кылсаңар болот деп атат. Мен аябай көп сүйлөп, бир-эки сөздү кайра кайталап атам. Анан ошол кыскача айттым, бизде убактыбыз аз болуп атат. Анан Кыргызстан саатында да кеч. Билем, баарыңыздар азыр жумуштан чарчап отурган учуруңуздар болсо керек. So you talked about opportunities also. So we covered this topic also. In my last but not least questions would be about motivation and discipline. Can you please tell about motivation and how to, I mean, of course, sometimes motivation comes, sometimes not, but I think personally, like, discipline is very important in any field, not only in IT. And my second question would be, one of my colleagues told, can you please tell about benefits of being IT for moms, for mothers? And one of my colleagues also saying like, job is not so much important as important things that how much you get, like education and skills. I think like, yes, that's real important. So, okay, I'm gonna translate to Kyrgyz 1 minute. Мен азыр Кикодон айтып өттүм. Кико негизи IT сфера эмес, бардык эле сферада мотивация эмес, дисциплина аябай маанилүү деп. Анткени өзүбүз билебиз, бир күн мотивация болот, бир күнү жок. Бирок кантип ошол дисциплинаны азыр анткени бизде деген жумушунда иштеп аткан энелер, агайлар, анан студенттер да бардык ар катмарды толуктаган группа болуп атпайбызбы? Ошон үчүн айтып өттүм. Кантип дисциплинабызды күчтөндүрүп, анан үйрөнсөк болот деп. Анан кийин Ширин эже сиздин сурооңузга дагы сурадым, энелер үчүн бул кесип эмне үчүн ыңгайлуу, ошол жактарды айтып өтсөң деп. So Kiko, I told and translated to my classmates. Now we can start. So I'm gonna just repeat one more time about discipline and motivation, how to be disciplined, and second question about moms, the benefits of being in IT field for mothers. I mean. Yeah, I'll start with the first one. So in any field, it's all about discipline is key. But I think for me, it's more of like, are you really passionate in what you're doing? So because if you're really passionate, then definitely discipline will come in as a default. And passion drives everything.
Passion will make you to go beyond your limits, to keep learning things that you're not even aware of. So before you embark on anything, try and understand, does this thing ever make you happy? Does this thing help you to achieve what your dreams are? And there we typically just trying to cultivate a good foundation for being passionate in what you're doing. And with that, once you really identified, yes, this is the track that I'm looking into, then definitely it's gonna be a smooth ride for you. So for me, passion drives both motivation and discipline. For the second question, I didn't get the last part. Did you mean, could you kindly repeat that? Yeah, so one of my colleagues, I am guessing that she's mother. So she joined recently our IT bootcamp, and she wants to hear from you, what are the benefits of being in IT field for mothers? If you had such experience from your, I don't know, maybe your colleagues or someone from Kenya, can you share, please? Yeah, very good question. I think it's never late to start anything. As you typically know what you want to gain at the end of the day. And I think also one of your colleagues who mentioned about it's not just more about the education, but it's the skills, and it's not just about the job. Because right now it's I think most of the people that I've seen also in the IT field, they are not turning out to go for full-time employment. They are going out for what we call like freelance jobs or short contracts. And with that, you're able to really earn a lot of money because you can do as many. It all depends on what your proficiency is, what your speed is, and how much can you deliver. Because for all this programming is, if you are given a job to build a product, you get paid on that. That's pretty simple on the logic on that. So if we're able to start anytime, learn the skill, and start looking out for opportunities out there to help you develop and implement that skills. And at the end of the day, to give you money. I mean, everyone looks for money because life is all about expenses, and you have to clear your bills. You have, no matter whether you're young or old or a parent, you still have to clear your bills. So if you're able to, whatever you're doing, if it's able to pay you adequately, that's the biggest importance. Always to check, because it could be like, you're not coming here to just do free work. I mean, who will be able to help you to clear the bill? So that's the other thing. It's just my motivation for anyone who is looking to get at any point. Does it pay, and does it pay well? Thank you so much. I think it's really interesting and really, really correct. So I'm gonna tell to my colleague how much it's important. And I think like in IT, it gives flexibility, right? As you told, like moms can be a freelancer and just working, and at the same time keeping their work also in household. Yeah, thank you. Exactly. I'm gonna translate now. Дисциплина жана мотивация туурасында биринчи сөз бергенибизде айтты. Биринчиден карагыла, силердин страстыңар эмне дейт. Страсть кыргызча кандай эле азыр эме? Силердин кызыгууңар эмне деген? Кандай дейсиз агай? Коркуу эмеспи, ары? Страсть. Ооба, ошол силердин страстыңар эмне дейт? Мага лично всегда помогает то, что дисциплина болгонго, мен мотивациямды камаганга, дисциплина болгонго ошо страстым эле аябай жардам берет. Мен дагы силерге ошону советую, карап көргүлө, эмнени үйрөнгүңөр келет, неге IT тармакты үйрөнүп, ошонун плюс минустарын, силерге кандай жакшылык, кандай плюс бенефиттери болот, ошого карап көргүлө деп айтты. Эгер кыскача айта турган болсо, ошон үчүн биринчи ошол страстыңар болсо эле өзүңөр дисциплинаңарды өзүңөр коюп аласыңар дегендей бир өзүнүн опыту менен бөлүштү. Кийин Ширин эженин эмеси боюнча айтсак, суроосу боюнча апаларга дейт. Ширин эжем Кико айтат, эч качан апалар, мисалга апалар канча жашта гана болбосун, it's never late, это эч качан
кеч эмес дейт, апаларга жаңы бир көндүмдөрдү үйрөнүп, ошонун негизинде дагы өздөрүнүн өнүктүргөнгө дейт. Анан апалардын АйТи тармактын дагы бир эң жакшы жери жакшы көндүмдөрдү же жакшы билим алып алгандан соң сиз көп адамдар full time же болбосо эртең менен кечке чейин эмес, жарым күн эле иштешет дейт. Эгерде сизге бул ыңгайлуу болсо, ушул тармакты да алып кетсеңиз болот. Азыр деген маркетте, рынокто аябай көп фриланстар бар. Ошол жарым күн эле иштешип, анан кийин өздөрүнүн баягы үйдөгү жумуштарына да жетише алышат. Анан 2-3 ошон андан тышкары дагы үчүнчү пункту бул жашоодо студентсиңби, ата энесиңби, ага карабай бул экспенс аябай көп затраттар бар дейт. Ошон үчүн каражат маселеси аябай чоң мотивация болушу мүмкүн. Особенно апаларга дейт, анткени АйТи тармагында сен кылган эмгегиңди аябай баалашат, аябай сыйлашат, анан ошого карата жакшы баягы финансылык жактан колдоо кылып, жакшы төлөп беришет деди. Окей, Шаймандар агайдан суроосун биз сурайлы. Анан дагы сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Бирок бул биздин уже почти акыркы суроолорубуздан болсо, анткени биз деген уже убакыттан жылып баратабыз. So last question would be Kiko about from my colleague who's interested to learn and to hear your idea about what if like what is it like how it be like someone who is 40 or more older than 40 years old and wants to develop himself or herself in IT field? Do you think it how much it's possible? I know it's possible, but what kind of your answer will be? Yeah, good question, Luz. I think as I kept on mentioning, it's never too late, and with IT, it's actually very short courses, not like the normal way of learning where you have to take 4 years to graduate from school. Right now, you can jump on Code Academy and try and say, hey, I want to learn Python. And within, I think they always calculate like how many hours it's gonna take you to start from a beginner level to a very advanced level. And if you really, as I said, if you're really passionate, if it's something that you wanna learn, it's to jump on those very short courses. Because if you're looking into getting these skills on a very long-term journey, it's never gonna work. So the thing is, try and as much as look at what are the available short courses that you can have, that you can start learning to get the skills. Because the most important thing here with IT is not about the knowledge, is are you able actually to get the skill and implement that skill? And I think with Code Academy, as much as it shows you like you're able to learn that skill and actually start writing programs, and you debug and seeing that those programs work. That's also the beauty of learning programming, because you build something, you see that it works, and you keep refining it. That would just be the word. So jump onto short courses, start learning. Don't say it's gonna take you a year or so. Some of the short courses are even like less than a month and you're good to go. But of course, that would be just on a beginner level. So it would take you more effort, more time to keep refining it. Yeah. Okay, perfect. Yeah, that's really amazing question. So my next question would be about do girls in Kenya also like interested in programming? I'm gonna translate your answer and move to this answer, okay? Yes. Okay. Азыр бизде деген Шаймандан Байкенин суроосу боюнча айта турган болсок, IT тармагы Шаймардан Байкенин жообу суроосу туурасында айта турган болсок, IT тармагында башка тармактарга салыштырмалуу жылдар бою окуу маанилүү же талап кылбайт. Мисалга университетте деле 5 жыл коротобуз, кийин мектепке деле 11 жыл коротобузга, андай эмес дейт. Конечно, в начале башында деген кичине көбүрөөк башкаларга салыштырмалуу, middle juniorга караганда көбүрөөк иштеп, көбүрөөк билим алып, көбүрөөк көндүмдөрдү үйрөнүп алышыңар керек болот. Бирок андан кийин үйрөнүп кеткениңерден кийин
бул деген мындай ошол кайтып келет деген мааниде айтып атат. Анан башка эмелерге караганда, окууларга караганда бул 6 айда же болбосо 1 жылда эле үйрөнүп алсаңар болот деди. Кыскача айтканы. Анан айтты, ооба, үйрөнүңүздөр, өзүңүздөрдү карап көрүп, кайсыл жактары сиздерге кызыктуу болуп аткан болсо, ошол жактан кетсеңиздер болот. Бирок бир сөз менен айтканда, ооба, go for it деп коет. Ооба, аракет кылыңыз, тапшырыңыз, көрүңүз дегендей. Залкар Байкенин суроосу боюнча азыр жооп алабыз. So yeah, so we are interested about Kenyan girls. As I also interested to learning coding. Or girls in Kenya? Yeah. Yeah, so there's a big empowerment for girls to learn technical courses. As you know, most, and not just coding, most what we call like STEM courses, it's perceived to be like a men thing. But so we've had a couple of programs that empower girls to start learning these programming courses. So a couple of companies have actually put resources to tell girls, yes, this is not just a boys thing. Please come on and start learning about programming. And even in our class, we had a couple of, I think we were about like, 25 boys and about like 15 girls, which was a good balance in an engineering class where most people think it's all about a boys class. And we have really good developers who are coming out in Kenya who are girls, and they're really doing a good job, even holding big positions in big companies. So it's a good trend that's happening, and really excited that girls have been empowered to learn these courses. Кения туурасында айтсак, Кенияда аябай жакшы тренд жүрүп атат. Кыздарды дагы empower кылганы, же болбосо күчтөндүргөнү дейт. Азыркы 1-2 компаниялар атайын келип, ошол ар кандай кыздардын ошол АйТи тармагында өз ордун тапканга чакырып, жол көрсөтүп, өздөрүнүн ресурстарын бөлүп берип атышат дейт. Өзүнүн маалыматы боюнча акыркы ошол жолугушууларда, эгерде бир класста 25 уул бала болсо, анан 15 кыз бала болуп үйрөнүп жатышыптыр. Бул дагы болсо Кения үчүн аябай чоң ийгиликтердин бири экен. Демек, мындай караганда азыр дүйнө жүзү боюнча дагы ошол АйТи тармагында ошол кыздарды дагы силердин колуңардан келет, өз ордуңарды таба аласыңар деген бир чакырыктардын үстүндө көп жумуштар аткарылып жатыптыр. Бакай Байкенин суроосу бар экен, кайсыл тармагын көбүрөөк сунуштайт жана жаңы үйрөнүп жаткандарга кандай кеңешиңиз бар деп. Бакай Байке, биз бул суроого жооп алганбыз. Мүмкүн деген эгер укпай калган болсоңуз, кийин жеке катка жазып түшүндүрүп берели. Эгерде сурооңуздар жок болсо, биз убакыттан деген жылып барып атканыбызга байланыштуу биз жыйынтыктасак да болот. Достор, сурооңуздар жокпу? Рахмат, Мырзамалжи. Thank you very much, Кико Мууо. Yeah, please. So Turat is my teacher. So he is very kind and very supportive teacher that I was very, very lucky to have. And I think it's very important when you're joining IT field recently to have someone like my mentor. So thank you so much, Kiko. We are running out of time, and we are very honored to have you today and to get some advices. Thank you for sharing your experience. It was very, very, I think not only me, but all my group mates are here writing. Thank you so much. And it was very nice exchanging experience, and hope to see you soon. Thank you so much for your coming and for dividing your time here. Absolutely. Thanks so much for inviting me here. I'm really excited. I hope I've been help to everyone. And yeah, always at your disposal. If you have any questions, feel free to reach out to us. And I'm always happy to support. And all the best in your learning. Yeah, thank you so much. I'm gonna translate. Kiko аябай чакырганына аябай кубанычта, чакырганыбызга аябай кубанычта. Эгерде силерге кандай бир жардам керек болсо, мага билдирип койгула, сөзсүз жардам берем. Анан окууңарга ийгилик каалайм дейт. Анда ушундай бир жакшы жыйынтыктоо менен биз бүгүнкү жолугушуубузду
жыйынтыктайлы. Барыңыздарга активдүү катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кечиңиздер бепилдүү болсун, жакшы жатып, жакшы эс алып, анан кайрадан амандашканча. Чоң рахмат. Thank you. See you. See you. Bye bye. Bye bye. Достор, Bye. келип бергениңиздерге барыңыздарга рахмат. Чыга берсек болот. Кикого да айтып койсоңуз, чыгып кетти окшойт. Мен записти токтотуп атам.